Kumbukumbu hii haitofutika kwenye maisha yangu. Asanteni sana. Uamuzi wenu wa kunipa fursa hii ni kielelezo cha thamani na uzito ambao mnaupa uhusiano mzuri uliopo kati ya nchi zetu mbili. Niwahakikishieni kuwa nasi tumeguswa sana na heshima, upendo na ukarimu mkubwa ambao mmetuonesha. Wema huacha deni na deni lake ni kulipwa kwa wema, na sisi Tanzania tutalipa wema huu. Mtazamaji, hizo ni picha za hapo awali na vile kikao kilivyokwisha kumradhi na Rais Suluhu alipotoka bungeni, ndo anaonekana hivyo akitembea. Bila shaka tutaweza kukuletea taarifa ya yale aliyoweza kuzungumzia hapo baadaye katika taarifa zetu tendeti mwendo wa saa 1 kamili. Tukiendelea ni kwamba katika siku yake ya pili humu nchini, Rais wa Tanzania Samia Suluhu na mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta wamehudhuria kikao cha pamoja kilichohusisha wafanyabiashara kutoka Kenya na Tanzania na kilichoandaliwa kulegeza vikwazo vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Katika kikao hicho, washikadau wametaja serikali, vikwazo vya usafiri, janga la corona na hali ya atiati ya kisiasa kati ya Kenya na Tanzania kama viunzi ambavyo vimelemaza mahusiano ya kibiashara. Marais Kenyatta na Suluhu wameapa kuongoza kuboresha mahusiano hayo, huku wakitoa wito kwa biashara kuwekeza katika mataifa yote mawili. Pongezi waheshimiwa marais wetu wawili baada ya hotuba hizo nzuri. Nitaomba sasa kutangaza kwamba marais wetu wataondoka kwa hiari yao. Kwa hivyo sote tutabaki tumetulia. Nitaomba wale ambao tuko ndani tutasimama, tuwape nafasi marais wetu wanapoondoka. Tuwe watulivu tu, tuwape nafasi waondoke. Mna bahati kwamba nchi zetu mbili, upande mmoja kuna uhuru wa kufanya biashara na upande mwingine kuna suluhu. Suluhu ya kuondosha vikwazo vya biashara. Kwa hiyo sasa mshindwe nyinyi. Mutatue ile jam ambaye iko kule Taveta Holili, ambaye iko pale Namanga, magari iweze kutembea. Kama ni certificate za COVID na nini, jameni, mawaziri wa afya wakae wajue vile wanaweza kufanya certificate ikiwa issued Tanzania. Kama mtu amekuwa checked Tanzania, basi hiyo certificate iwe sawa kwa aingie Kenya, na vice versa, ndio watu wafanye biashara zao. Kwengineko, baraza la magavana limetangaza kutilia mkazo kanuni za makubaliano na msambao wa virusi vya corona katika kaunti zote 47. Katika kikao na wanahabari hapa jijini Nairobi, ama huko jijini Nairobi kumradhi mtazamaji, mwenyekiti wa baraza hilo gavana wa Embu Martin Wambora amesisitiza kuwa kuanzia leo hakuna eneo la kibiashara litatoa huduma kwa yeyote ambaye atakuwa amevalia barakoa. Baraza hilo aidha limetangaza kuwa litazindua mashine maalum ya utupaji taka inayotokana na vifaa vya kuzuia virusi vya corona almaarufu PPE. Wambora kadhalika ameeleza kuwa baraza hilo linashirikiana na wadau kuhakikisha uhaba wa dawa za kukabiliana na virusi vya ukimwi almaarufu ARV unashughulikiwa. In the last 1 week, 33 county governments have addressed the following critical issues. 33 out of 47. Bed capacity, which is as follows. Isolation beds, as of last week, the total number of beds in isolation centers was 6,420. This is an increase of 232 beds due to patients who have recovered from COVID-19 infection, bringing the total number of available beds to 6,652. ICU beds. Last week, the total number of available beds in the ICU was 336. This number is reduced by 9, bringing the total number available to 327. COVID-19 vaccination. Healthcare workers, 86,220. Security, 47,400. Teachers, now teachers are coming up, 83,721. Others, 252,669. County governments will work to ensure that services will be delivered promptly to persons living with HIV, AIDS,
and affected by tuberculosis and malaria through healthcare workers. Gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya ameshtumu vikali mzozano unaoendelea katika chama cha ODM kuhusu mswada wa ripoti ya marekebisho ya katiba BBI. Oparanya anasema kwamba kuna haja ya kutumia katiba na sheria za chama ili kusuluhisha mzozo huo. Aidha, Gavana Oparanya anasema kwamba mabunge yote mawili yanafaa kuafikiana na kutoa suluhu. I feel that the wrangles going on in the party are not healthy, and we know very well that if there are issues in the party, there is a party structure that can be used to resolve such disputes. And I know these disputes have arisen because of BBI. If this issue of constituencies is not handled properly, it will divide this country. And I think the stakeholders, especially members of the National Assembly and the Senate, should ventilate on this issue so that there is a consensus. And I think, to me, the way I look at it, this is an issue that is going to bring problems, especially us who have been on the forefront to support BBI. It's going to be very difficult for wananchi to pass BBI if this issue of constituencies is not looked at. Mtazamaji, kijana wa miaka 22 katika eneo la Mwea Magharibi anauguza majeraha baada ya ndugu zake kumshambulia kwa panga. Mgogoro wao unatokana na kinyang'anyiro cha ekari 4 za shamba baina ya ndugu zake wanne. Mhasiriwa Peterson Ngure amesema kuwa anahofia usalama wake na anaiomba serikali iwasaidie kutatua swala hilo. Mimi sirarangi nyumbani sababu anasemanga wataniua. Kwanza anakujanga kusunguka huko sababu anataka kuniua kesi hiyo iishe. Vile tumesikia na tumeona hao vijana wanne wamekuwa na shida na mama yao na huyu kijana mwingine mnaona hapa mdogo, na hii ni shida inaonekana haikuanza leo. Imekuwa shida imeendelea kwa hii boma, na ikabidi sisi tuingilie sababu ikifika mahali ati huyu mama hawezi lala nyumbani ama hawezi lala ati usiku mzima akiwa na ile furaha. Hii ni kitu ambayo inaweza shida kwa boma. Ndio tunatoa wito kwa serikali kuu iingilie kati masuala ya masamba in Mwea West. Na ningeomba kama DCC wa Mwea West anasikia, aingilie kati kwa sababu machifu wake na manaibu yao wanaonekana wanaungana na wakora waweze kusumbua wananchi. Tukiendelea ni kwamba zaidi ya wanafunzi 8,000 kutoka kaunti ya Busia watasaidika kutokana na hazina ya ufadhili wa karo yenye thamani ya shilingi milioni 70. Ufadhili huo utawasaidia wanafunzi walio katika shule za upili. Uzinduzi wa ufadhili huo ulifanywa na naibu gavana Moses Mulomi aliyegawa hundi zitakazopelekwa kwa baadhi ya shule katika kaunti hiyo. Naibu gavana alisema kuwa serikali ya kaunti ilikuwa na mipango ya kuongeza fedha zinazotengwa kwa ajili ya ufadhili wa masomo hadi shilingi milioni 100 ili wanafunzi wengi waweze kusaidika. Mpango huu ulipelekwa vyema na viongozi wa chama cha walimu KUPPET kutoka kaunti hiyo. Busia, according to the Kenya National Bureau of Statistics, stands at 59.7. So when we see the county government coming to bail the needy and deserving students by giving them bursaries, that is purpose-driven initiative, which is geared towards elimination of poverty and eradication of crimes. Make follow-up activities for the beneficiaries, for all the beneficiaries. Without follow-up activities to the beneficiaries of the county bursaries, it is likened to investing in a company that is facing insolvency. Na mtapata machecks kuanzia leo, kuna zile tutaweza kutoa leo saa hii na kuna zingine ambazo mtapata kupitia kwa viongozi katika vitengo
tofauti sub counties, wards kule mashinani, ili wananchi waweze kuzipata zisaidie kwa shule. Niulize viongozi wetu, honorable members wa county assembly, hii pesa pia huongezeka kiasi wakati nyinyi kwa bajeti yenu ya ward pia mnaongeza pesa, na ikiwa tunaweza kupata hata milioni 2 kwa kila ward, na ile ambayo serikali itaongeza kama pesa ya county direct, utapata kwamba tutapita zaidi ya shilingi milioni 100, na hiyo itasaidia watoto wetu. Mzozo umezuka katika bodi ya kampuni ya usambazaji maji ya Rift Valley ambayo huenda ikachelewesha miradi pamoja na mipango iliyowekwa. Duru zinaarifu kwamba kulikuwa na mvutano na kutoelewana katika mkutano wa bodi uliofanyika siku ya Ijumaa. Kuondolewa kwa mhandisi Hosea Wendot kumedaiwa kuwa sheria haikufuatwa. Kando na hayo, kuna madai kwamba baadhi ya watu wanalemaza shughuli nzima ya utoaji huduma ipasavyo. Mvutano huo ambao umejiri kwa zaidi ya miezi miwili umetajwa kuhusishwa na wakuu katika wizara hiyo. A massive looming corruption at Central Rift Valley Water Works Agency. I also want to mention that the international community, the partners who have been funding the agency, should be wary and should be careful on the funding they are channeling to Central Rift Valley Water Works. I want to say the removal of Wendot, or Engineer Hosea Wendot, was not procedural. It was illegal. This removal was a total witch hunt, and how it was removed was not fair. I will also highlight how and who are the directors of the board of Central Rift Valley Water Works. What happened in Kemsa, whereby billions were stolen? The same cartels have come to Central Rift Water Works, and they are ready to siphon and to steal the billions which are being channeled by the international community. I'm worried because the donor community may withdraw the funding. Number two, we may not benefit from the projects which have been ongoing. Mtazamaji, wafugaji katika wadi ya Kapchok County ya West Pokot wanakadiria hasara kubwa baada ya zaidi ya mifugo 250 kufa katika hali tatanishi. Kufuatia kisa hicho, idara ya mifugo katika kaunti hiyo tayari imeanzisha uchunguzi kubaini sababu ya vifo hivyo, huku ikishukiwa huenda vilitokana na sumu katika baadhi ya mimea inayokuwa katika wadi ya Kapchok. Wakazi wameombwa kutokula nyama ya mifugo waliokufa baada ya sampuli za damu ya baadhi ya mifugo hao kupelekwa katika maabara ya serikali ya Kabete. Tayari kiabsorb maji na wata. So far I've lost over 34 cows, and most of them were just pregnant cows. So in fact this weed is just the weed which is a foreign weed, and it has almost covered the whole area within the river bank where our cows are grazing. So far my neighbors have also lost. We are over 24 people who have lost their cows. Kazi tunastuka hapa, we are also wondering what could happen in other areas mahali ng'ombe hawajapata kukula hii bado. Katika taarifa nyinginezo ni kwamba baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Busia wamevisuta viwanda vya kusaga sukari kwa kile wanachodai ni kumdhulumu mkulima. Viongozi hawa wamelalamikia hatua ya viwanda hivi kununua miwa kutoka kwa madalali badala ya kutoka kwa wakulima. Wakiongozwa na mbunge wa Nambale John Bunyasi, viongozi hawa wametaka usimamizi wa viwanda vya sukari vya Busia na West Kenya kushughulikia lalama za wakulima. Vile vile wametaka viwanda hivi kufuata utaratibu uliotolewa na Wizara ya Kilimo kwenye ununuzi wa miwa. Factories hazinunui kutoka kwa wakulima wenyewe, ingawa wana agreements nao, ingawa wana
wakulima wameshajiandikisha kusajili na hizo factories kwamba watawapatia miwa. Mara nyingi miwa haikatwi kwa muda wanaostahili, ama saa zingine nakatwa na haichukuliwi kwa shamba. Ile shida tuko nayo, mimi nataka kuhimiza wakulima wetu, tafadhali serikali ikiweka mikakati ya kujaribu kuwainua kimaisha na kiuchumi, ni kuhakikisha kwamba at least una benefit kutoka ile jasho yako. Ile jasho ambayo umetoa katika shamba lako at least inakupa ridhaa ya kuweza kusomesha watoto wako, kuweza kujihudumu kimaisha. And I want to urge millers, please